Creating an equal and shared society in Israel is a complex task. For over 30 years, the Abraham Initiatives has worked tirelessly to build Jewish-Arab partnership at every level of society towards real policy change. We have faced many hurdles, but have also seen real progress on the ground and through government policy change. In the month of May, the world and Israeli society were shocked by the outbreak of violence between Jewish and Arab citizens that spread across the country. Fueled by the simmering hatred and polarization, many feared we had reached a point of no return, and that the achievements of recent years would be undone. This period was a stress test for our decades of work, and we were able to see how firm the foundations we have built really are. The crisis also provided an opportunity to galvanize a common voice from both Jewish and Arab society, calling for real change to promote equality and to strengthen relations in our society. As a civil society activist for many years, I can tell you that it feels as if the fabric or the ties that we have all built between Jews and Arabs in Israel can survive. We can overcome this crisis and eventually even strengthen the ties between Jews and Arabs. מה שקרה מחייב אותנו לחשיבה, כולנו, יהודים וערבים, לחזור למקורות ולנסות להבין שסוגיית יחסי יהודים וערבים היא הסוגיה בסופו של יום. יש לנרמל את הזהות הכפולה שלנו. אנחנו אזרחי המדינה, אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו בלאומיות שלנו אנחנו פלסטינים. וזה בסדר, ואנחנו יכולים להרוויח מזה. חשוב שאנחנו נהיה חלק מקבלת החלטות במדינה. The work of the Abraham Initiatives hinges on doing, on creating a better reality. Through our methodology of advocacy through action, we design and implement models of shared society in different contexts, from higher education to mixed workplaces, from partnerships between elected officials to shared learning between schools. We experiment with these models and present their impact and recommendations to decision makers for national adoption. At the heart of the changes we want to see is creating a new reality in the education system, bringing Jewish and Arab schools together in a learning partnership. The Shared Learning Initiatives has been running in Israel for 3 years. We have been working with 40 schools around the country, partnering a Jewish school with an Arab school. They learn about topics such as empathy, dignity, cooperation. English becomes the halfway point where nobody is at an advantage and they're both able to improve their oral English while they're in the program. كثير حلو إن نتعرف عن ثقافة جديدة بتاعتنا. בעיקר להציג אחד את השני, היה מאוד נחמד לגלות כאילו אנשים חדשים ולדבר עם אנשים שפגשתי לפני. After the May events, we were seriously concerned for the safety of our students. We didn't want to put them in a situation where they could face any sort of verbal abuse or danger. In actual fact, the students were demanding from their teachers the opportunity to contact their friends in the other school to make sure they're okay. These kids gave us hope. These kids proved to us that we can make a change in the attitudes between these children. They were advocating against the violence. One of the key lessons of the May events is the need for immediate policy change to correct the neglect and inequalities in mixed cities. Transitioning mixed cities to become shared cities has been a core initiative of our organization. אם אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, המציאות הרווחת היא מציאות של הפרדה, כשהערים המעורבות הן בעצם איזושהי קטגוריה יוצאת דופן, שבה האוכלוסיות האלה מתגוררות ביחד, בסמיכות אחת לשנייה, ואז מה שאנחנו רואים זה שמה שקורה בפועל זה שהאוכלוסייה הערבית מופלית לרעה, לא מקבלת שירותים שוויוניים כמו השירותים שהאוכלוסייה היהודית זוכה להם, וחסרה הבנה שחייבת להיות מדיניות שבעצם תבטיח את הדבר הזה. כחלק מקידום המדיניות יש לנו גם פורום של מנהיגים ומנהיגות, נבחרי ציבור, גם יהודים וגם ערבים מכל הערים המעורבות. כשיש יעד שחברי הפורום מתחברים אליו ורוצים לקדם אותו ביחד, אז יש כאן את האפשרות בעצם להביא את הקול של השטח. העיסוק שלנו ביוזמות אברהם בנושא של ערים מעורבות ושל אזורים מעורבים בישראל הביא אותנו לאירועי מאי מוכנים. הרגשנו שיש לנו את הכלים גם לפעול ברמת השטח כדי להרגיע את הרוחות, אבל גם באמת לנסות אחרי האירועים הקשים האלה, כן לראות מה אפשר עכשיו לעשות ברמת המדיניות. Our response to the events of May has been to increase our presence, expand our work, and attract new partners from across Israeli society to join us.
This comes together with the new Israeli government, one which includes for the first time an Arab party in the coalition. And in the first national budget passed in 3 years, we saw unprecedented funding for closing socio-economic gaps and tackling crime and violence in Arab society. This is a time of hope and of real potential for progress. Now, society and government are beginning to realize what we have always advocated. A shared society is in the best interests of all, Jews and Arabs alike. We must build upon this momentum and continue to coalesce consensus towards a joint future. With your support, together, we will work towards creating this reality. Thank you.